Olá, gente, tudo bem? Pode ser aquela? Qual? Pode. Boa noite, gente, tudo certo? Pode ser, não tem problema não. Não, mas é funk. Não tem problema. Meus alunos sabem que eu gosto de funk. Pera, porque não tá na cabeça. Pera, deixa eu ver. Ah, eu nem avisei no WhatsApp, vamos avisar. Ai, é. Pode ser só essa parte? Ai, é. Ó, Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Gente, espera aí que eu já vou entrar, eu tô postando aí códigos do Genshin. Pronto. Vamos entrar. Deixa eu divulgar a live. Ah, acabou minha bênção diária. Drops ativadíssimos. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Pronto, já vamos colocar os códigos. Olha quanta coisa. Ah, vamos colocar mais. E como se diz a Ningguan, Mora doesn't grow on trees. Aqui, código de resgate. Então é RQ, desculpa. RQWP3. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Lauro. Olha o drift. P3U L ZZ 8 VD. Resgatar.
Também tô bem, amigo. Ah, eu não posso tocar essa música. Socorro, eu tô no TikTok que eu postei. Amor? Por que você não postou no som no Instagram? Não sei. Pronto. Precisa entrar no seu mundo depois. Por que, amigo? Ele vai se achar com o Neuvillette. Falando nisso, eu vou testar ele agora. Deixa eu só digitar aqui os códigos. Vou fazer as minhas primeiras impressões sobre o Neuvillette. Pra pegar os itens dele pra upar, beleza. E você tem... O que eu preciso? Lápis, pedra lápis. Eu preciso de pedra lápis. Você tem, amigo, disponível? Porque a minha Cushing tá necessitando. Ou você tem, eu nunca mais farmei aquilo. Ah, eu amo. Então a gente faz essa troca especial aí. EAFV KD4. Buenos dias, Haikuru, tudo bem? D4G Z Q D D. Prontinho. Tava no pitch 2, ele veio 76 pra mim no 50-50. Caraca! Vamos ver o que veio. Mora. E XP do aventureiro. Beleza. Vamos lá, vamos fazer os testes. Cold beer. Nem vi nada no Neverland, hein? Só o que tava lá, tá? 83 tiros. Caraca, amigo, você teve sorte, hein? Vamos ver. Nunca nem vi Neverland. O ataque carregado de Neverland libera uma torrente crescente após armazenar energia completamente, causando dano hídrico em uma área contínua a todos os oponentes em uma linha direta em frente a ele. Ele pode se mover livremente e ajustar direção-alvo por um breve período. A habilidade elemental e seu supremo dele podem criar gotas d'água primordiais. Ao armazenar energia para seu ataque carregado, a energia será absorvida das gotas d'água primordiais dentro de certa área, restaurando sua própria vida enquanto reduz o tempo necessário para carregar sua torrente totalmente. Além disso, a habilidade elemental causa dano hidro com afinidade de pneuma. Orbes elementais adicionais serão dropados durante a fase de teste para facilitar o teste do supremo do personagem. Beleza. Vamos ver a própria arma dele. Olha, tem uma luz bem bonita a arma, hein? Aumenta a vida em 16%. Quando a vida atual aumentar ou cair, aumenta o dano do ataque carregado em 14%. Então é perfeita pra ele, né? Basicamente. Artefatos, ele tá usando o caçador de sombras, das sombras. Constelação nenhuma. Mas depois a gente vê constelação. Vamos ver os talentos. Brande seu bastão, movendo as ondas dos mares para desferir 3 golpes que causam dano hidro. O carregado, como é que é? Ao carregar Neuvillette, reúne o poder do mar primordial. Tá, cada gota d'água primordial, blá blá blá. Quando parar de carregar, se a insígnia ainda não tiver sido formada, lançará um ataque carregado. Tá. Ataque carregado consome uma certa quantidade de stamina. Justiça igual, lança correntes, ataque imersivo. Mergulho em direção, tá. Lágrimas eu retribuirei. Oh. Invoca uma cachoeira furiosa que causa dano hidro em área. E é pneuma, né? Perfurando os inimigos, causando dano hidro com pneuma. E o especial lança uma onda poderosa que causa dano hidro em área com base na vida máxima de Neuvillette.
Depois de um dano de um curto intervalo, 2 cachoeiras cairão e causarão dano hidro, gerando 6 gotas d'água primordial em sua frente. Vamos ver as passivas dele. Quando um personagem da equipe desencadeia reações de vaporização, congelamento eletricamente carregado, florescimento, redemoinho hidro ou reação de cristalização hidro, gerará um acúmulo do efeito Glória do Dragão para Nevilete por 30 segundos. Assim, o dano do ataque carregado aumenta em 110, 125 e 160. Tá. Para cada 1% da vida de Nevilete acima de 30% da vida máxima, obtém 0,6% bônus de dano hidro. E aí dá pra aumentar até 30%. Nossa, ele é muito bom, hein? E aqui aumenta a velocidade do movimento ao correr embaixo d'água para os membros da equipe em 15%. Tá bom. Olha ele bebendo aguinha de Mondstadt. Tá? Nossa, precisa gritar tanto? Vamos ver. Eu não entendi o carregado. Deixa eu ver. É só durante especial, né? É, com o Dendro ele... Gente, eu não gostei muito da jogabilidade dele, não. Ele é muito forte, isso a gente não pode negar, mas... A jogabilidade dele é... Assim, ele é muito forte. Ele é muito forte. Muito, 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 muito forte. Isso a gente não pode negar, né? Mas, sei lá. Acho que entre ele e a Rutal... Quase deu vontade de atirar. Atira, gente. Se vocês querem, atira. Boa noite, Rô. Esse aí é pisciano. É nada, amigo. Tudo bem, Luan? É nada. Qual que é o signo do Nevilete mesmo? Depois eu vou ver. Com um especial ele carrega bem mais rápido. Vai tentar o banner do Wesley? Eu queria o Vente. Eu queria muito Vente. Ele é Sagitário, olha lá, amigo. Gente, a Rutal era uma que eu queria muito. Essa daqui a gente já conhece. Rain outlines your fate. Know my sword. The night is cold. Eu só não lembrava se o especial dela cura... Ah, cura a vida dela, né? My guiding stars. Let me weave you a verse. Olha isso. Nossa, gente. Time to go. Se fosse pra atirar, eu ia atirar na Rutal. Rain outlines your fate. Eu tô precisando de uma main Witness the power. The night is cold. de fogo. Tô nessa, garantir o Wesley e tentar a sorte no Vente. Então, eu quero o Vente e a menina Furina, né, gente? Furina tá vindo aí.
Nossa, gente, deixa eu fechar um pouco minha porta, que meu pai, ele não fala no telefone, ele grita. Só um momento. Pronto. Aí a minha irmã começa a falar aqui do lado, aí já era. Vamos testar a Fischl. Não que eu não conheça a Fischl, né? Maravilhosíssima. Que arma que ela tá usando? A arma que eu uso. Perfeito. No rest for the wicked. I summon thee! Wings of darkness, come! Cool it. No rest for the wicked. Eu só não sei ainda com a Fischl onde lançar o especial dela, sabia? As you wish, mein Fräulein. This moment will be frozen. I summon thee! Mas isso a gente vai pegando o jeito, né? Com o especial ele carrega... Ah, tá, entendi. Mas e aí, Laura, o que você achou do Neuvillette? Já atirou? Chiquinho perfeito. Como que tá esse Chiquinho? Ah, gente, era isso que eu precisava dele, ó. Assim, desse jeito. Você já atirou nele? Body and nine. Freeze. Rain cutter. Oh, so sorry. Body and no, my sword. Eu atiraria nesse banner aqui, ó, pela Rutal e pelo Chiquinho. Falta só um de 10. Mas você já atirou nele. Oi, Gustavo. Garantiu na Neuvillette, hein? Gustavo... Poxa, 2 fichas pra você. This moment will be frozen in time. Rain outlines your fate. Rain cutter. Só com 10 tiros. Então, Gustavo, você ganhou o 50-50, o famoso 50-50. Entendeu? Tô precisando muito de um Pyro DPS. Porém, quero muito Wesley. Então, eu tô precisando também. Eu não tenho quase ninguém Pyro. E Diona que eu não tenho, gente. Eu não tenho Diona. Atira nele. Então, acabei de fazer o teste com ele, Gustavo. Eu não gostei da jogabilidade dele. Dodge this. Me recuso para a Xiangling. A Xiangling, ela é difícil de upar. Get frostbite. Porque você precisa equilibrar muita coisa nela. Mas é a mesma coisa que a Rutal. A Rutal, ela é tão difícil quanto. Cool it. Oh, so sorry. Try not to enjoy this too much. A Liz é bem forte, né, gente? Só que ela é um pouquinho fraquinha, né? Por que não gostou? Então, ó, vou até jogar com ele de novo. Eu não gostei daquele ataque carregado que parece um esguicho de água. Eu não gostei disso. Bow your head. Ele é muito forte. Isso eu sei que ele é. Eu matei todos os bichos com ele. Mas... Silence.
The tides beckon. Your justice is blindsided. Settle down. Let the mighty be humbled. E essas orbes aqui, eu pego como? Eu não entendi como que eu pego essas orbes. Eu fico perto delas e vai curando minha vida, é isso? Silence. Usa no carregado. Mas aí não ia curar minha vida? Quando não cura? A Yao Yao. Yao Yao é boa, hein, gente? Eu tenho, acho que todas as constelações da Yao Yao. Eu fui no Mac hoje, né? Porque a gente foi no banheiro. Gente, tá tendo Mac. Tá tendo coisa de Pokémon, eu quero. Quem vai me levar? Ai, obrigado, Aikokan, por me seguir. Lucão Sem Choro também me seguiu, muito obrigado. E da Cota BR também, muito obrigado. Vamos fazer as diárias. It's hard to remain on dry land. Vamos de diárias. Ô, Rodrigo, quando você quiser entrar, você fala, tá? Eu só vou fazer as minhas diárias. E aí você entra no meu mundo, depois eu entro no seu e tudo mais. Pegou o C1 do Chiquinho, muito boa. Pô, de Pokémon em Mac. Ai, mas tem que ter, é bom. Abrir baú já conta como diária. Olha só que da hora. Another test subject. Quietly now. Solidify. Suffocate. Witness the power. Game's up. Fun's over. The wrong test subject. To the chase. Freeze. Speed of light. Busted. Pick the wrong test subject. Tô fazendo missão do Arconte, terminei a diária só por andar com a história. Olha que legal! Ah, em vez do Zongli aqui era o Baizu, né? Que eu fazia, o Timão, que eu gosto. I'll treat your wounds. Ficou menos pay to win? Você acha, Gustavo? Não precisa mais ficar fazendo as comissões. Mas eu gosto. Eu gosto pra eu testar meus personagens novos. Né, a Cushing. A Cushing é uma... Acha a personagem Cryo do banner boa? Ela cura, né? Ela é uma versão do Bennett de gelo. Ela é boa sim. A Diona, né? Quietly now. Know my
sword. Don't blink. Let me weave you a verse. Speed of luck. Hey! Got lucky that time. Gotcha. Nossa, eu errei. Nowhere to hide. Don't blink. The doctor was stealing. Taking a turn for the better. Things are about to get dicey. Hey! Incoming. Eu peguei ela, mas fiquei meio inseguro. Ela é boa sim, tá? Depois do meu sofrimento com o Zhongli, o Genji tá compensado. Mas é sempre assim, Gustavo. Um você tem boa sorte, o outro má sorte. E assim vai a vida. Fui atirar 10 vezes e ganhei 3 itens, 4 estrelas. Ah, você ganhou a Diona? Rain cutter. No mesmo banner? Diona, Chiquinho e um arco. Caraca! Incoming. Hey! Mind the side effects. Cut to the chase. Busted. Isso foi sorte, hein? Depois de sofrer tanto com o Zhongli, ó, tá vendo? E você ganhou o Zhongli mesmo assim, hein? Seems like an emergency. Gotcha. Na verdade foram 2 Chiquinho, ganhei a Diona junto com o Nevilete. Ah, entendi. Don't blink. Incoming. Speed of light. A bitter pill to swallow. With sword comes shadow. Hey! Finalmente tenho... Chove muito aí também? Não. Ameaçou e parou. Tá chovendo. Mas muito não. A bitter pill to swallow. Finalmente tenho bons personagens para Abismo. É verdade. A Diona é uma que você pode botar na... Ah, tá aqui. A Diona é uma que você pode botar no Abismo, viu? Ela cura bastante. Agora só chuva forte mesmo. Por aqui nada. Só uma chuva fraquinha. Ah, mas rolou granizo aqui também, só que à tarde só. Take it easy. Qual que é a surpresa, Lô, do Pokémon? Ah, eu pensei que você tinha pedido. Não.
Era muito grande, tive que fechar outro compartimento da janela para não quebrar. Meu Deus. Ad Astra. Thank you for completing today. Ad Astra. Vamos ver quais domínios hoje. Vocês já baixaram o app que eu falei pra vocês? Pra ver quais domínios pra fazer hoje? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Should I save this money? Eu acho que hoje não tem muitos não. Baixar o app Shiore. Shiore não, Shiori. Shiori. Nesse app tem direitinho, quer ver? Quais domínios tem no dia. Então, ó. Tudo bonitinho, ó. Tudo segmentadinho. Aqui, ó. De personagem, das armas. Tudo direitinho. É bem bom. Eu gosto bastante dele. Bom. Nossa, 900 gemas. Vamos ver quantos desejos eu consigo comprar. 5. 65. Tá ótimo. Alguém quer fazer algum domínio? Eu acho que eu vou fazer de selo da decepção, como quase sempre, né? Tô fazendo. E eu acho que eu preciso... acho que é pra Cushing. Preciso desse daqui. Acho que eu já vou fazer então. O Asdarra. Oi, Pedro, tudo bem? Paimon Mo também mostra, ó, da hora. Também tô bem, Pedro. Que? Você ouviu isso, Laura? Eu não entendi nada. Fala aí, Elo. Fala pro Lauro fazer uma questão de movimento conforme O sexto C tá uma bagunça? Lógico que não. Então, fazer uma questão de movimento uniforme, retilíneo, curvatório, variado. É isso que ela pediu. Bom, o que eu preciso fazer? Vamos trocar esse time. Vamos trocar esse time. Me manda no WhatsApp. Ele falou. Não precisa não, eu já sei no Google. Ela disse que não precisa, já achou no Google. Não, não era isso que eu queria. Era esse? Não. Não, era esse. Whatever. Vamos substituir aqui. O Chiquinho não, aqui é a Yanfei. Next time, be
Espero ter a mesma sorte com a Furina. Ai, nem me fale. Eu quero o Vente e a Furina, gente. Só isso. Eu precisava da Rutal? Necessitava da Rutal. Necessito da Rutal. A arma dela também é maravilhosa, tanto pro Zhongli quanto pra ela, sabe? Então... Mind the side effects. Rain outlines your fate. Witness the power. Incinerate! Motion to boost. A bitter pill to swallow. Quietly now. Here comes the catch. Wrap up the flame. Olha, 3. Fiz uma vez. Mind the side effects. Vamos fazer. Alguém quer fazer selo da decepção? Antes da gente entrar na missão de Arconte, mesmo que eu não termine a missão hoje, porque eu não sei qual é o tamanho dela. E aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Esqueci de fazer condensada. Jantando, a missão do Arconte é longa. Imaginei. Fora que é a mesma pegada na missão da Narida. Como assim? Eu vou tentar com esse. Você não pode sair enquanto terminar. Não, mas isso é de missão de Arconte. Missão de Arconte é assim. Não foi só a da Narida. Eu acho. Nossa, então não vão nem fazer. Busted. A bitter pill to swallow. Incinerate! Rain cutter! Game's up. Fun's over. Remember, health comes first. Boom! Incinerate! Know my sword! Quietly now. The doctor was seen. Witness the power of boom! Boom! Inadmissible evidence! The doctor was seen. A bitter pill to swallow. We're about to get dicey. Motion to compel. The doctor will see you now. Você não pode teleportar. Sim. Ai, meu Deus, olha onde eu caí.
Fui ler só uma... Mano, eu vou ter que morrer. Socorro, eu só fui ler uma mensagem. No fim, esse time tá até que bom, hein? Olha, será que veio coisa boa? Recarga de energia. Ai, veio de ataque. Eu queria se fosse vida. Vida ia ser maravilhoso. Busted. Mind the side effects. The doctor was sealed. Boom, boom! Time to act. Rain cutter. Game's up. Game's over. A bitter pill to swallow. Taking a turn for the better. Rain outlines your fate. Know my sword. Things are about to get dicey. The doctor was sealed. Incinerate! E aí, Pedro, como que está aí onde você está? Tudo bem? Você foi pra qual país mesmo? Ai, bônus de cura, jura? Só veio coisa ruim. Ah, é em Portugal, é verdade. Tá legal? Tá gostando? Já se acostumou com sotaque português? Tô perto do shopping, do mercado e da escola. E quer mais o que, né, Pedro? Perto de shopping, de mercado e de escola, gente. É isso. Tá bem localizado. A bitter pill to swallow. Body and... Rain outlines your fate. Motion to compel. Let me weave you a verse. Here comes the catch. Seems like an emergency. Boom! Motion to compel. 3 de novo, muito bem. Queria que aqui tivesse Edge. Ai, mas aí não dá, né? Tá, vamos ver. Que missão nós temos? Será, gente, que eu começo a missão? Eu não fiz nem essa, né? Será que eu começo a missão de Arconte? E aí eu termino amanhã com vocês? Qual é a melhor build pro Chiquinho? Olha, Chiquinho...
Ele, assim, depende. Se você tem essa arma, essa é a melhor arma pra ele, tá? A espada do sacrifício é a melhor. Se você não tem, você tem que procurar alguma arma de recarga pra ele. Então, qual que funciona? A espada de madeira, mas não é recomendável. Essa daqui é mais recomendável para pro Bennett. Que mais que tem de recarga aqui? Eu tenho a Favonius. Tá? Tem a espada? Perfeita. É a melhor espada para ele. Já coloca nele. Artefatos. Eu uso selo da insolação, porque dá mais 20% de recarga de energia. E aumenta o dano do Supremo em 25. Ele é quase... Ele é uma Yelan com mais aplicação hidro. Tá? Só que, lógico que a Yelan, no quesito dano, ela é mais forte. Entendeu? Nossa, isso daqui tá errado nele, eu acho. Ó, gente, ele tá rodando tudo errado. É isso mesmo? Quanto ele tá? Então, taxa nele é da hora se você... Se eu tivesse, por exemplo, 55% de taxa e um dano crítico maravilhoso, mas eu não consegui equilibrar ele ainda, tá? Constelação. As constelações mais da hora dele são a primeira. A segunda é uma das mais importantes porque reduz a resistência a hidro. A quarta é maravilhosa também porque o dano do especial aumenta em 50%. E aqui, a cada 2 golpes da espada de Gurwa, o ataque da chuva de espadas aumenta drasticamente o dano do terceiro golpe ao atingir o inimigo. Terceiro golpe da chuva de espadas, Shinkyu regenerar 3 de energia. Então o negócio dele é recarga de energia. E os talentos eu acho que se você upar de acordo com o que tá aqui, ó, especial primeiro, R2 depois ataque normal, tá perfeito, tá? E é isso. Ele é, assim, mais simples, só que ele é um pouco difícil de regular as coisas dele, tá? Mas ruim de Portugal é que tô longe do CC. Isso é triste mesmo. Cushing. O que eu preciso pra ela? Muito disso, muito de tudo, né, gente? Eu consegui uma build pra ela maravilhosa. Olha isso, gente. 20% de dano crítico. Consegui dar uma equilibrada na build dela. Essa daqui promete, viu? Boa noite, professor. Aqui são 00:55. Meu Deus, vai dormir, menino. Que isso? Boa noite. Ai, meu Deus, que aumente o dano crítico. Aumentou o quê? Prof, tá bom. Agora eu vou colocar em todos em... tô acostumando confuso. Deve ser difícil. Vai esse daqui mesmo. Não tenho mais. Será que eu já comprei coisa no Bully? Opa. Portugal são 3 à frente. Entendi. This realm is Não lembro se eu... comprei coisa no Bully. Tesouro. Tá. Ah, já comprei já. A resina eu ainda não vou comprar, que eu tenho o costume de comprar sábado e usar domingo. E... acho que é isso, gente. Vocês querem que eu faça a missão de Arconte? E a gente termina amanhã? Como que vocês estão? Gustavo falou que faz a missão de Arconte. time to act.
Que aí eu saio do jogo no mesmo lugar, termino a missão amanhã, qualquer coisa. E aí amanhã a gente continua com... Que amanhã eu acho que vai ter o livro da Yelan. Eu preciso desse livro. Cadê? Ó, preciso muito desse prosperidade aqui, ó, quinta-feira. Ele mesmo. A Elo apoiou? Como assim? Você falou faz? A Elo apoiou, não entendi. Bom, vamos lá então, vamos pra Fontaine. A área nova é pequena, né, gente? Mas será que é pequena de verdade ou é pequena que tem muito mar? E aí? Esse livro te interessa? Te interessa por quê? Quem usa ele, Laura? Yep, there's the room, and it's empty and waiting for us as promised. Navia is such a good person. Ela fez o V. Ah, ela fez o V atrás. Ah, tá. Vamos lá. Aqui está nosso quarto. Ele está vazio, esperando por nós como prometido. Návia, realmente uma boa pessoa. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? Oh, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Yippee! Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. Whew. It's actually pretty good. No! Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's Paimon all. sempre safadinha. Excuse Ning Guang? me, but do you know if the Traveler and Como Paimon are assim? lodging here? Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Meu Deus do céu, Paimon. Cadê a Blonde educação? Traveler and a chatty little fairy. É Cherry Looks like I found the Little place. Fairy, socorro. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time, anyway. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourilette wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Nouvelette? She wants to see us again already? Huh. We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nourilette in person. If you say so, but Paimon has a bad feeling about... Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. Eu e Villette tem mais protagonismo que Arconte. É, então, a gente precisa ver isso daí, hein? Ah, Ning Guang, entendi. Charlotte. Ah, eu preciso fazer a missão da Charlotte primeiro. Qual que é? Essa daqui, ó. Não, a lendária? É a lendária. Adivinhem quem abriu essa missão pra mim? Eu tenho que fazer a missão lendária, então. Então não vou fazer a missão da Arconte, olha só. É, então, mas aí essa missão é do
É do Linney. Então eu não vou fazer a missão do Arconte, eu vou fazer a missão do Linney. É, né, Lauro? Obrigado. Hey, isn't that Charlotte? We're always running into her. What's she doing this time? Ooh, looks like street interviews. Paimon has a funny feeling that we might be in for an interesting time if we go check it out. Wait, shall we? I'm not guessing. I'll take a guess. Take a guess. I see. So you believe that this warning letter was sent by the Phantom Weasel? Absolutely. I've said it before and I'll say it again. The Phantom Weasel never acts as you expect. He must have faked his own death 10 years ago using a body double. Now that he's back, I'm sure the guards who Body worked on his double? case back in the day are in for a headache, but... Sósia não é doppelganger? One thing it won't be is boring. Body double? Nunca ouvi falar. Couldn't agree more. As a journalist, I'm gonna get a lot of mileage out of this one. Thank you, sir, for your time. Now, whom should I interview next? Gente, a Charlotte tá com cara de ser a Yanfei de gelo, né? Jogando bola de gelo nos outros. Seria muito engraçado. Fazendo um voleizão com a... A voleizão de gelo. Yeah, this is the first time we're hearing of this one. Could you... Huh? Oh, sorry. Yes, this case is from a decade ago. I guess you wouldn't know about it. Well, not to worry. You're in good hands because I'm a professional. The story goes like this. 10 or so years ago, a phantom thief became active in the court of Fontaine. Known only as the Na real, você não poderia fazer a and the missão do authorities Arconte never mesmo que você não managed to catch tivesse him. aberto a missão do Linney. Wow, cool! Tá. He sounds like one of those mysterious night burglars that you read about in novels. Precisely. Well, except the part where they actually have a good reputation. Our weasel targeted Ah, whatever eu people entendi a held dear, continuação. and no one was safe from his predations. He would just as soon steal a necklace from a rich merchant's safe as he would a toy doll given to a commoner child for their birthday. I know. The phantom thieves you read about in novels rob the rich to pay the poor, but this guy did not discriminate. Unsurprisingly, this didn't work wonders for his public reputation. Every man and his dog wanted to see him behind bars. A voz dela me soa meio estranha. Por quê? Not exactly. Parece mais séria do There's que a ela. good chance that the weasel would still be at large to this day if it hadn't been for an Não accident acho 10 não. years ago. A magician named Caesar fell to his death in a bot when the police went through his personal effects. They found a horde of stolen loot and gadgets used. Sure enough, thefts in Fontaine went down after Caesar's death. But today, 10 years on, the notorious thief has once again... I had to squeeze through the crowd this morning to get a photo as soon as I heard. Here, it's this... So, this is the warning letter, huh? Let's see what he wrote. 3 days from now, when Ela evening dá umas falls, rouquidão I shall estranha. take from you that Eu which não this acho. is Without a doubt, a clear declaration of criminal Tia intent. fumante. After years of laying low, the Phantom Weasel is back with a vengeance. What once Eu seemed não like an sei open se eu and shut acho case isso. has been blown wide open again. But why has he reemerged now? And what does he want? I sense an epic scoop. And I'm going... Uh-oh. If this thief will steal anything that other people value, does that mean even we might be targeted? Really? Oh, let him try. In fact, Hannah's gonna eat all her snacks right now. Okay, the people have spoken. It's clear that the public are very Let's see, I've got a photo of the letter, my interview notes. Yep, that should be enough to form the skeleton of my article. Ai, gente, o Linney é muito legal. Something exclusive. Who should I interview next? I need someone with a more concrete connection to the weasel. Is that who I think it is? Linney! A gameplay do Linney é muito legal. Magician. Caesar! The Phantom Weasel! That's it! Let's go interview Linney! You see, the original Linney. Phantom Thief Caesar was a magician too. Será que vai dar pra jogar com What do ele? Phantom Thieves Eu and queria magicians- jogar com ele de novo. Oh, relax! My journalistic instinct tells me that an exclusive news story is beckoning. Let's go! No! Wow, Mr. Magician! How did you know which card I picked?
Oh, it's simple. Come closer, and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means we can read other people's minds. Really? Then, what am I thinking now? Well, first you need to relax, because I can see that you're clenched. Aww. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the easier it'll come out. You snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so you could come out and play. You can tell? Oh boy. Of course. Oh, and that's the end of my performance. You should really be heading home. All right, got it. Bye, Mr. Magician. Why, hello. We meet again. Are you looking for me? Well, why don't you guess, Mr. Telepathic? Oh, please. You didn't believe that spiel, did you? The power of telepathy is quite beyond me. I'm sure that child would beg to differ. Seemed like he... That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expression. That, plus the fact that he was the only kid. You guys, on the other hand... Let me guess. Don't tell me you're here for the Phantom Weasel, are you? Wow! Got it in one! Wait, really? No trickery this time. It was pure luck. His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking around about that. Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. So, Linney, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? To be honest... Angry? Why? You read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the night I'll be performing there. Huh. Wait a minute, you don't think he's after you, do you? Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me personally. And if he's not, then it's still going to be a huge headache for me. The mere mention of the Weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up to watch my show. But I've been preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. Really? So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has exclusive written all over it. To be honest, I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for his inscrutable methods. You're being far too modest, Linney. I think your magic tricks are even more inscrutable than... Thanks for the compliment, though I have to say, I don't care much for the comparison. A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower, just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, 2, 1. It's good! That's the question. Where did it go? Therein lies the difference between us. Thieves make precious things disappear, but only magicians make them reappear. If I could now invite you all to check your clothes... A surprise? Let me see! Ah, olha lá, tá no Traveler. It's right there! What an outstanding trick! Sorry, Linney, it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic Nossa, is the superior tem a vibe daquele filme Don't worry, I Truque didn't de take Mestre, offense. né? I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have about magicians. Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume that you're... For example, magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and but you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations. I'm curious to... Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist.
But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumidu spells in my magic. It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Fact. Well noted. In that case, this brings us to the end of our interview. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and the thief. Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days. If there's nothing else, I'll be off. You've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that exclusive piece. I'll see you all later. So, Linney... I'm a... Well, magicians aren't hard. You feel it too, right? So itchy! Not so itchy then, huh? Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistants? Magician's assistants? Magician's assistants? Assistants are technically magicians too. Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go for it? Excellent. Thank you for putting your trust in moi. The first thing we need to look into is who Caesar really was. If he truly was the Phantom Weasel, Oi, teacher, é o Lucas. that Tudo means bem, that the Lucas? Weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. But if he wasn't the Weasel... Obrigado pelo follow aí, viu? Well, that'll make things more interesting. It would mean that the Weasel lives, and he's been laying low all this time in some corner of Fontaine. And if we're investigating Caesar, his fiancée Gemma is a good place to start. Word is that she visits the cemetery often, so I asked Lynette to wait for her there. We should make a move. Let's go and rendezvous with Lynette. Acessórios de flores dado por Linney. Seu show. Fale com Neuvillette. It's raining again? Oh, this isn't good. If the rain Gente, washes away the eu já traces, volto, tá? it's gonna set us back a long way. De água demais. Já volto, rapidão. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again.
Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. I got a new letter from an informant. It looks like the situation has changed again.
Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Hello, voltei. A melhor pausa de todas. Gente, eu fui pegar, ó, uma saladinha de frutas. Opa, tá aqui. Um suquinho de laranja, entendeu? Sorry aí. Tava precisando. Bom, vamos lá, vamos procurar. Vamos pro cemitério da Consolação. Onde pega o selo da insolação e na Zuma. Sorry, I bumped into the Traveler and Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. It's been a while, Annette. We're working as Linney's temporary assistants in the investigation of the Phantom Weasel. Thank you. It's good to have you helping. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Nope. I've been here a while, and she still hasn't shown up. How bizarre. Passa pra Maybe cá. it was bad intel. Well, we won't get anywhere by standing around waiting. Ai, gente, é muito bom. Traveler, Paimon, let's go ask around. Geladinha ainda. Excuse me, good sir. Do you by any chance know a Gemma? Gemma? You mean Caesar's fiancée? Sure I do. What's this about? I'm just trying to get a hold of her because I need her help with something. I heard she comes here a lot. Não, me acostumei confuso. Poor thing. Percebi, It's Pedro. no secret why either. She's Ainda aqui. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Often she just sits there in front of his headstone, lost in thought. 1h26, caramba. Sometimes she talks to herself. Você acorda I cedo? asked her what she was doing once. She said she wanted to speak to him again. She knows he's gone and can't hear her from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiancé all about how her life is menos going. mal então. And she's been doing this ever since Caesar passed away? Oh, so 10 years. Wow. Their love must have been really strong. I'll bet. Por enquanto não Caesar's tenho aula. reputation fell apart Entendi. after his identity was revealed, so no one else visits his grave. Gemma's the only one who É still bom thinks você se about him after acostumar all antes these da years. aula, né? I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it does, I'm sure Caesar must be grateful to have someone who remembers him fondly. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Anyway, all of that said, she's running later than usual today. Normally, she'd be sitting in front of his grave by now. I wonder if she's okay. Well, that's everything I know, I'm afraid. You might have more luck asking some other people. All right, well, thanks for sharing all of this with us. We'll keep asking around. You're welcome. I just hope she'll be able to move on one. Tadinha. Did you hear the news? They're saying the Eu Phantom acordo Weasel's almoçando, meu Deus. You're kidding. Wait, isn't he dead? I don't know anymore. All sorts of news flying around nowadays. I can never tell what's true and what isn't. But what if, just hypothetically, I mean,
What if this weasel's the real deal and Caesar was framed? Called it. Seriously, 10 years ago, on the day it all went down, I said to myself, you know what? This guy's been set up. The Caesar I knew was a good guy. He gave balloons to children on the street, for Pete's sake. What, are we supposed to believe that he was a balloon thief or something? Give me a break. Oh, please. Weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, oh, that gosh darn lousy son of a... Meu You Deus! think you know a guy, or words to that effect. Wait, did I say that? I don't seem to recall. Hello there. Sorry for disturbing you, but I couldn't help but notice you were discussing the Phantom Weasel. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom of it. Do you think you could spare a moment to tell us a little bit about Caesar? You've come to the right people. Yep, I was there. Back when Caesar used to perform magic tricks on the street. He was a great magician. The best trick I ever saw him do was pop a transparent balloon, only for a whole bunch of doves to fly out from the inside. I was right up close and didn't blink or look away once. But for the life of me, I still don't have the faintest clue how he pulled it off. Really incredible stuff. I saw him perform too. He always used to bring some gifts along for the kids who came to watch his show, and he'd hand them out after he was done. Sometimes he even got the kids to write their wishes down, and then he'd make the items on the wish list appear in his next show. Huh. He doesn't sound like such a bad guy. But after he died, there were also rumors that he used the wish list to find out what was precious to people, with the intent to Meu steal it Deus. later. As I'm sure you know, the Phantom Weasel would steal just about anything from anyone. Whatever the case, now that the Weasel is back, Caesar's become a hot topic once more. I bet Gemma must be pleased. If Caesar's name gets cleared, maybe it'll finally give her some solace after all this time. No, speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? Wait, it looks like she's injured. Come on, let's see if she's okay. Who's asking? Don't be afraid. We mean no harm. It looks like you're injured. Thanks for your concern, but you didn't answer my question. My name is Linney, and this is my sister Lynette. My name's Paimon, and this here's the Traveler. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. I promise you can trust us. We won't hurt you. In fact, we'll do all we can to keep you safe. I never believed that he was... Huh. I suspected as much. Okay, so going back 10 years, do you remember anything strange in the weeks leading up to the accident? No, not that... Got it. All right. If you don't have any more questions, please leave. I want to be alone with him. Judging by the look on her face, there's definitely... She's lying. She definitely knows something. That's fair. We're just a bunch of strangers who showed up and started questioning. In any case, I doubt we'll get any further here, so let's call it a day. Meet me outside Hotel de Boer tomorrow, and then we'll start the next step of our plan. Vamos lá então. Terminamos a primeira parte. Oh, o Rodrigo tá online, será? Ô, Rô, você não quer entrar no meu mundo pra pegar as coisas do Neuvillette? Será que ele tá online? Tá, ó.
Eu não sei como é que envia mensagem. Conversa amigável, acho que é isso. O chat das gatas. Pronto. Vamos esperar até amanhã, então. Até as 8 da manhã, né? Nossa, consegui 7,59, caramba. Ai, gente, não brinca. Eu vou ter que fazer missão cortada. Ai, gente, eu não aguento isso. Por quê? Por que, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Agora vai ter que fazer a missão de Arconte de uma vez. Então, será? Ai, gente, que raiva, meu. Take it easy. É por aqui mesmo. Odeio fazer missão picotada, porque eu paro com o andamento da história. Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next... Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether the situation is the... It has come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? Ai, meu She Deus. was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating. It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Even besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly,
When did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must. Nossa, gente, ela é muito Lady insegura. Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Hydro Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. Ai, It could gente. officially be considered a diplomatic conference. I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. Ai, meu Deus, ela é I perfeita. assume Olha you see it isso. the same way, Miss Farina? Gente. 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 Olha a perfeição da Arlecchino. Lady Farina? Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing Ai, gente, eu espero que ela seja DPS pra eu atirar nela. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Iudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. Ela vai ser I'm often away personagem on jogável. business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linney and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. Nossa, hein? Já deu uma... Vou preparar os meus tiros. Ai, sim. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such people. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Iudex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this. As we are both diplomats from Snezhnaya, as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Só ela fala Iudex. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However,
If you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. Ai, meu Deus. Qual será a proposta? The knave showed up already? Well, Linney did say that father will be returning soon. We didn't even know that Linney was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. Nevilete perfeito, eloquente, maravilhoso. I also noticed that Lady Farina Ele é acts a mesmo. little odd Só and não gostei da unnatural jogabilidade whenever I dele. bring up matters related to the knave. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meropide, Child recently disappeared under mysterious Eu não circumstances. ligo para a jogabilidade ou builds. Eu quero os bonecos para fazer a minha fanfic. Mas no fim você vai jogar com os bonecos. Então, tipo, se você não gosta da jogabilidade dele, fica difícil, né, você gostar dele. Ele, como personagem, assim, do jogo, ele é muito maravilhoso, realmente. Mas eu não gostei The details are still unclear. como da jogabilidade dele mesmo. There have also been no reports of him outside of the fortress of Meropide. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are E a gente vai conhecer o Risley, né? Terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meropide and This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. O modelo dele, eles sabiam o que estava fazendo. And secondly, is the consideration of the unique nature of the fortress of Meropide. Vai perceber que não tem nenhum personagem, outro personagem com o mesmo shape. I would not define it so crudely. The fortress of Meropide is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always Você tá falando isso do Nevilete ou do Risley? Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The Risley. The fortress of Meropide may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, quero ver como é a jogabilidade do Risley. Então, na live do Genshin, né, mostrou um pouquinho, né, ele vai dar soco pra caramba. E a ult ele coloca uma luva, né? You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation. We will rendezvous at the Fortress of Meropide's entrance on Irenaeus once you've prepared yourselves. I will... Prepared ourselves? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, right! Even though we'll be there on trumped-up chart... on second thought, is it too late to
Please do not worry. Aceita Since que you are dói menos. sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Are you You leaving pay. now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. Café do Cerne. I'll have that and that. Oh, and one of those two. Ooh, and no Fanta, thank you. That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we were about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. Just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the Fortress of Meropide. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Ah, Charlotte, talvez. What is that I hear? Is it the taste Será of que a ela vai breaking tirar story? foto do pessoal, gente? A gente jogando com ela? And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here. Seria legal, né? Ela tirar Great selfie. material out of him. Ela But he didn't roda, even show assim, up. sei lá. Ou tirar foto do pessoal, tipo da Narida, sabe? Marcar todo mundo com um símbolo de gelo. Calm down, calm down. Ia ser legal. Ou 3, né? Porque ela é 4 estrelas, ela vai ser um pouco limitada, mas tipo... As long as you can score some juicy tidbits from the Marcar traveler, 3 you'll still be personagens. able to recover the cost of the meal. You know we can still... Never mind. It's nothing. I just heard you mention the Fortress of Mir. No way! We would never! We're just go... Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret! Huh? You're being arrested for... Oh. But now that I think about it, I suppose that's not complete... You mean Paimon really did something that serious? Sorry, Paimon really messed up. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right. There's still a chance. Since you're going to be at the Fortress of... About that. Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some... He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation. On top of that, the Fortress of Meropide has never O been under the Risley é jurisdiction of Duque, the eu não courts. sabia disso não. If I could write an exclusive article about him... You make it sound easy. Of course. I wouldn't ask you to do it for free. So this... Alright, you got a deal. Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Meu Deus, Paimon. Aí eu vou ter que... gente, vou ter que fazer missão intercalada mesmo. Wait. Odeio fazer isso. Said something really ominous, didn't she? Odeio, 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 odeio muito fazer isso. Keeps getting more bitter. Será que dá tempo de terminar tudo amanhã? Opera Epiclese. Take it easy.
Ai, gente, eu acho que eu vou deixar pra terminar amanhã tudo isso, viu? Que amanhã eu vou ter mais tempo. Hoje já tá complicadinho. Já vai dar 10 horas. Vou ficar perto aqui já. De Neuvillette. Aí amanhã a gente continua, beleza? Tá bom? Aí a gente... Gente, mas eu tô hypado pela Arlecchino, hein? Vocês gostaram dela? Nossa, gente, eu quero muito ela agora. Quero ela assim na minha mesa. Só fala com ele pra abrir a missão. Tá bom, tá bom, tá bom. A Arlecchino. Nossa, eu quero muito. Alright, Neuvillette, we're ready. Is this where the entrance is? You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. Careful. You may want to step back a bit. Whoa! So you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Wriothesley. He's a very shrewd fellow. Yeah, we heard about him too. He's that dude. Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. All right, that's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline! I'm here, Monsieur Neuvillette. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. Pensando aqui... Eita, meu Deus! Nossa, eu não sei o que fazer agora. Continuar a missão continuar a missão atual pode ocupar parte das seguintes missões. O progresso não pode ser feito em missões ocupadas. Então eu preciso fazer todas as missões? Aí eu vou ter que não fazer a missão do Linney agora, é isso? Aí eu deixo a missão do Linney mais pra frente? Nossa, tô confuso. Isso nunca aconteceu mesmo. Só que uma vez iniciada essa, nem as diárias amanhã você vai poder fazer. Sim, mas quando eu terminar essa... eu vou poder fazer a missão diária, certo? É esse o meu planejamento amanhã, terminar isso e fazer as diárias. Terminar toda a história. Você tá indo preso. Sim, eu sei. É isso que eu queria. É isso que eu tava pensando, terminar essa missão toda até eu sair. Será que é muito longa isso? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Mas eu acho que dá pra terminar amanhã. Nossa, você tá nela a tarde toda, entendi.
Não sei. Se eu suspender, eu acho que tem como eu voltar depois, porque eu vou ter que fazer essa missão de qualquer maneira. Então eu vou suspender essa missão. E aí eu faço a missão lendária. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí amanhã eu faço a missão lendária e faço as diárias. Aí eu acho que na sexta-feira tem como eu fazer tudo isso. Eu acho. Certo? Estamos combinados? Então, gente, eu me vou. Eu só me vou porque eu tô muito cansado hoje. Tá? Tô com bastante sono. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acho que eu dormi mal alguns dias. E aí eu tô sentindo todo o sono agora. Aí eu acho que eu vou dormir bastante, acordar, trabalhar bastante amanhã. Ir pra academia e depois eu volto. E a gente continua a missão lendária. E a missão de Arconte. Amanhã, beleza? Acho que é isso. Tá bom? Então, gente, até amanhã. Amanhã é certeza que vai ter live, tudo bonitinho, tá? Mais à noitinha, tá? Acho que é o mesmo horário que eu entrei hoje, 8 e pouquinho. Se eu conseguir mais cedo, torçam pra academia tá vazia, que aí eu chego mais cedo. Aqueles. Né? Então, gente, tchau, tchau. Até amanhã.